The doctor has granted me liberty to talk, so I can shout as much as I want. Nataka munionyeshe the Navy unit of Uganda. Indian Ocean, unangangania, when do ulileta hapo penye hiko? What is wrong with East African leaders? Hey! Uganda na bahari la Hindi, ni wapi kwa wapi? Okay, sawa, ni yako. Leta Navy yenu tuone kama inatosha. And make sure they have equipment. Hizo pata mradi za Kiswahili. Endeni shule mkajifundishe. What the fuck is this? Indian Ocean bill. Sawa, kuja beba. Kunja weka kwa wallet. Enda nayo. Hold on. Waganda wakijaribu kukuja Kenya, tutawapea kikosi kama hawa. Number 1, tutawapea G4S. Number 2, tutawaletea NYS. Number 3, tutawapea maguns. Swale Songo, kuwa ready na kikosi chako, kuna kazi. Number 4, tuko hapa na Saigon Punisher. Saigon Punisher tunataka upige huyu mzee risasi kwa masikio mpaka akili funguke. Alafu tuko na number 5, tuko na Kanjo. Number 5, Kanjo, fanyeni kazi yenu. Hiyo ni kazi kidogo sana. Tuko number 6. Hapa tuko na Inspector Mwala. Number 6. Inspector Mwala, fanya kazi yako. Hao ndio waweze tutishia. Jeshi atuguzi, polisi atuguzi, hata Navy atuguzi. Kwanza hawa wana Navy. Nakwambia mzee, ukijaribu kuja Kenya na ujinga, tutakufanyia maneno. Tumepanga watu kupanga. Round hii hakuna mchezo. Major breaking news. The world needs to listen to this. There is a great controversial tension going on between Kenya and Uganda. The president of Uganda, Yoweri Museveni, went ahead and said he is the owner of the Indian Ocean. My fellow Africans, I need you to look at the African map and see it very well. Uganda is very much far away from the Indian Ocean they are claiming. I literally don't understand how they correlate with this particular Indian Ocean. You won't believe this. And Uganda has been known for the longest time being a landlocked nation. And now the president of Uganda went ahead and said that in the near future, there will be a major war, Kenya and Uganda, about this particular Indian Ocean. He is claiming with a major entitlement. You won't believe this. Even his son Muhonzi backed him up. He said that Kenya should actually listen to what his father is saying, because they've actually honored it for the longest time and they've never spoken about it. It's high time for Kenya to go ahead and give them the Indian Ocean. Cheki Ruto, unangoja nini mjama? Museveni amesema katambi. Hata pia ya kishangori msee. Kwanza hivi vita hata isiku ya wanajeshi ni sisi mtu wangu. Ni kufunuana mtu wangu. Wale watu tunaweza wakota. Ai. Kwanza hakuna kitu nimekuwa nikingoja kama hii ngorikai. Yaani president yote Afrika asemeniaje, tunakuja uona Kenya, unaona? Ai, wacha katambe. Ruto pia bonga, usipobonga wacha tunicheze tu chini. Museveni yeye ndiye aliamua kuona ana vyombo vya vita sasa hivi anaweza itishia nchi yoyote ya East Africa. Lakini kile ambacho tunaongojea kwa hamu na gamu kabisa ni kuona serikali ya Kenya itamjibu Yoweri Kaguta Museveni ama watanyamazia na kusema haya yalikuwa maneno yake. Kumbuka haya maneno yanatishia usalama wa nchi, na maneno kama haya huenda yakaleta shida siku moja, kwa sababu watamuona Mkenya kama mnyonge na huenda Uganda ika-attack Kenya vyote vile, kwa sababu atakuwa anajua ni nchi ya wanyonge. But that ocean belongs to me, because where is my ocean? I am entitled to that ocean. In future we are going to have wars. In the future we are going to have wars. How can you just go? These people, you are really endangering yourself. How can you have a situation like this? Uganda is landlocked inside here. But where is my ocean? My ocean is the Indian Ocean. So, this is madness. That is the type of president we have in Africa. That is the Ugandan president. That is the Ugandan president saying there will be problems, or there will be war, or blah, 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 between Uganda and Kenya because of the Indian Ocean. Like, yo, even if we want to put it like face to face, is he ready
Does it have the necessary equipment to face Kenya? And why should we even be using that? Like, if you know you cannot mediate, you cannot do things right, you cannot serve your people again in the right form, step aside. Give another person a chance to rule Uganda. Maybe they can... Just give another person the chance to rule Uganda, and let's see if the person's administration will be able to come to a positive term with Kenya. If you are tired, step aside. All this inside of hate and war and battle and my ocean. You are ocean? I'm cooked, bro. I'm cooked. Yeah, Yoweri Museveni. Indian Ocean belongs to me. Sometimes learning is a very good thing, my friend. Sometimes learning is a very good thing. It can help people to learn something. You know, we are doing you favor. We are doing you favor. We are just allowing you to pass. To pass with your goods from Indian Ocean to your country without any quarrel. Now you are trying to bring... we will close it. We will close it. Hey, you will know you don't know. Where Mkongwe, you will know you don't know. Kenya is a no-go zone. That Indian Ocean belongs to me. Be on your locked country, landlocked country. Just be there. My friend, even our migingo mnataka kuchukua. Kaeni na landlock yenu. Tuone who is smart. Mtumie ndege. My people, Museveni wa Uganda, I think ni uzee inamsumbua. At the Indian Ocean belongs to him and he is entitled. And in the near future, there might be war about the Indian Ocean. Who doesn't understand that Uganda is a landlocked nation? How can they demand the Indian Ocean? How can they even come up with a navy without an ocean? Oh my goodness. Alafu anajaribu kuinsinuate giving an example ati watu kama wanaishi kwa gorofa. Inamaanisha ati watu wenye wako huko kwa zile floors za juu compound si yao huko chini. Museveni bana. Wewe rudi kwa kitanda ulale. Hey! Imekuwa too much. Ama wa Kenya. Ile privatization bill imefanya mambo. Unajua tusipige kelele bure tupate privatization bill ilitenga kitambo na tuko na mdomo hapa online. Anyways, aluta. Where is my ocean? I'm entitled to that ocean. But that ocean belongs to me. Huyu ni Museveni anauliza kuhusu dimbwi lake la maji. Okay? In future, we are going to have wars. That is what he has said. And he's directing it to Kenya. And I'm thinking, after how many presidents? 5 presidents later, that's when you realize, oh, where is my ocean? Is it a coincidence? And do you people know what the hand that Museveni has played in Congo? And then why now, after we woke up to this gold rush that is about to hit Kenya, we know of Murima, we know of how resourceful and wealthy of a country Kenya is. So why now? Wake up. We've got some breaking news from Uganda now. President Yoweri Museveni says that the Indian Ocean belongs to him. Indian Ocean is Yoweri Museveni's ocean. He is entitled to it, and people should take care because there might be wars in future because that Indian Ocean belongs to him. It does not belong to anybody else. The Indian Ocean belongs to President Yoweri Museveni, and he wants that ocean to build his own navy, and do his own exports. So wataki maneno za railway na sijui nini ya Majamaa mimi ni bulanda au watu wa UG huko Uganda wametuzoea. Inafaa tu tuweke siku moja tuchukuane heshima idumu. Hiyo siku tu ni siku ya nini? Watu chukuana heshima idumu. Unasikia sasa mpaka wasema Indian Ocean yao. Aje. Hii ni kutuzoea. Tupote siku jamu. Chukuane mjamaa. Ai bulanda, heshima itadumu. Hii mdomo itapunguka. Ai bulanda.